Bonjour, je suis Sam Lawson, professeur d'anglais au Collège François de Belforest à Saint-Martin dans le Gers. Je vous propose aujourd'hui de travailler en compréhension de l'écrit un texte tiré de la presse américaine qui s'intitule Fair Treatment by Cops. Quelles seront donc les étapes du travail à effectuer? Tout d'abord, je vous présenterai le support, le contexte dans lequel je compte l'utiliser et les objectifs langagiers que je souhaite mettre en œuvre, avant d'expliciter les étapes à suivre pour travailler la compréhension de l'explicite, puis de l'implicite autour des questions en WH. Pour l'explicite, nous répondrons tout d'abord à what pour identifier la nature et le sujet du texte, puis à who pour identifier l'auteur et les personnes dont il est question dans le texte, et enfin à where et when pour identifier le cadre spatial et temporel. Pour travailler la compréhension de l'implicite, je reviendrai sur who, puisque le texte présente un contenu subjectif fort, il sera utile d'attirer l'attention des élèves sur la position de son auteur. Nous répondrons ensuite aux questions why et what for pour comprendre pourquoi l'auteur écrit et dans quel but, et enfin à how pour cerner les techniques que l'auteur utilise pour atteindre son objectif. Commençons donc par une présentation rapide du document et des objectifs. Ce document est un courrier de lecteur au quotidien USA Today, publié le 2 juin 2020. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien indiqué sous la vidéo ou en flashant le QR code qui apparaît à l'écran. Le texte correspond au niveau A2 ou B1 et peut être travaillé avec une classe de 3e ou de seconde. L'étude du document se prête à l'emploi et à l'étude en grammaire des modes de probabilité, de l'expression du conseil, de la voix passive, des structures comparatives et des propositions infinitives, et en lexique, des adjectifs terminant en ed, ing et les, et les adjectifs composés, enfin des champs lexicaux de la presse, de la loi, de la discrimination, de l'injustice et du crime. Pour la compréhension de l'explicite, nous travaillerons à partir des questions what, who, where et when. Commençons par what. Demandez aux élèves de repérer la structure du document et les différents types de caractères utilisés dans tout ce qui entoure le corps du texte. Donc dites, using the different types of print you observe, list what else makes up the document apart from the body of the text. Les élèves vont répondre, there are 2 titles in bigger letters and heavy print, opinion, printed in blue, and fair treatment by cops is a right, not a privilege, reader views. Underneath that, there is a sentence in italics and in inverted commas. It must be someone's words. At the end, there are the words Wiley Low in heavy print, and there's a website address at the bottom. Travaillez ensuite les chiffres et les majuscules. Pick out numbers and capital letters in the titles and the paratext that help you to determine what type of document it is. Pour appeler des réponses telles 2020-0602 must be the date. It appears in the website address, so the text was published on a precise day, on the 2nd of June 2020. Et pour les majuscules, the word opinion is written in capital letters, other capitals are used for reader, USA Today, Wiley Low, Flagler Beach, and FLA. Vous pouvez ensuite poser la question, when do we usually use capital letters? Et les élèves vont répondre, for something important, for names of people and places. Demandez ensuite, can you infer what they are used for? Opinion is right at the top on the left, and it must tell us the type of document someone is giving their opinion. The word reader in the headline has got a capital letter. It refers to the people who read the publication. View is like a point of view. The name USA Today shows us that the document is American and that it appears every day, so it could be an article in an American daily newspaper. Ce travail à l'oral va donner lieu à une petite trace écrite pour rendre compte du type de document. The document is taken from the website of the American daily newspaper USA Today.
It is part of the reader's opinion column. It's a reader's letter and an opinion piece. It was published on the 2nd of June 2020. Vous pouvez ensuite procéder à la PRL qui sera ici très brève. Demandez aux élèves d'identifier les formes à la voix passive, donc be plus le participe passé, et d'analyser l'emploi pour leur faire remarquer que cette forme permet de faire de l'objet ou de la personne qui subit l'action le sujet et de passer sous silence celui qui fait l'action. Ensuite, pour répondre à who, revenez sur les mots prenant une majuscule qui apparaissent à la fin du texte pour que les élèves trouvent qu'il s'agit du nom et de l'adresse de l'auteur du texte. Si l'abréviation FLA est problématique, faites déduire qu'il s'agit de la suite de l'adresse Flagler Beach, donc une sorte de département, et reliez cela au découpage administratif en États des États-Unis pour arriver à l'abréviation de Florida. Après ce débat, demandez aux élèves de résumer pour la trace écrite. So, sum up about Wiley Lowe. Wiley Lowe must have written the text. He lives in Flagler Beach in Florida. He could, or might, or may be a journalist, but why is there his address? He can't be a journalist. He must be a reader who has written to the newspaper to give his opinion or his view. La PRL concernera tout naturellement l'expression enrichie de la probabilité, donc l'emploi de could, might ou may pour exprimer une possibilité, de must pour la quasi-certitude et de can't pour l'impossibilité. Vous ferez également remarquer que le modal plus la base verbale s'emploie pour formuler un jugement de probabilité concernant un fait présent et que le modal plus have plus participe passé permet l'expression d'un jugement de probabilité concernant un fait passé. Pour poursuivre le travail sur le sujet du document, penchez-vous ensuite sur les mots transparents ou connus qui figurent dans le titre et le sous-titre de l'article pour faire anticiper le contenu. Using the words you already know and those that look like French to help you, pay attention to their grammatical categories. Infer the subject of the article. Use the subtitle to help you. Ce qui donnera I know cops are the police. Treatment is like traitement in French, so it must be a noun. Fair is in front of treatment, so it must be an adjective. It might mean just, like in fair play. Privilege is like in French. Right must be a noun because there's the article in front of it. It must be a right, as in civil rights. Poursuivez avec l'analyse du sous-titre. The subtitle, in italics and inverted commas, so a quotation, makes us want to read the article and includes the name George Floyd. He was killed by the police in May 2020 in Minneapolis. Le repérage des mots répétés dans le texte va permettre aux élèves de confirmer leurs hypothèses. Demandez-le, find the repeated words in the body of the article and confirm the subject that is dealt with. Ils vont trouver white is repeated 4 times in lines 1, 6, 7 and 16. Black is repeated 7 times in lines 2, 4, 5, 14, 15 and 16. Killed is repeated 6 times in line 1, 2, 5, 6, 11 and 17. And there's also killers in line 8. Police appears 8 times in lines 2, 5, 6, twice in line 11, 13, 14, 18. And officer or officers appears 7 times in lines 2, 5, 6, twice in line 11 again, and lines 13 and 14. The frequency of the repeated words white, black, killed, and police officers confirms what we guessed from the headline and subtitle. The subject of the article is bound to be the prejudiced and violent treatment of black men by American police officers. L'élaboration de la trace écrite avec les élèves exige un travail de synthèse des éléments qui leur ont permis d'anticiper le contenu du texte. Vous verrez également à inclure le vocabulaire pour évoquer les différentes parties d'un texte journalistique, ce qui donnera une trace écrite du type « Thanks to the headline in heavy print and the paratext, we can guess a reader from Florida, called Wiley Lowe, will give his opinion on the police and on civil rights. The article must deal with the issue of race in the US. It must deal with crime, the law, and violence.
It must be about injustice, prejudice and discrimination because the title mentions privilege and rights. The subtitle is printed in italics in inverted commas, which shows us it is a quotation. It attracts our attention and arouses our interest, and so we want to read on. The reference to George Floyd suggests that the subject of the piece will deal with police violence against black people in the US, which is confirmed by the repeated words in the text. Pour poursuivre le travail sur who et aborder les personnes évoquées dans le texte, procédez ensuite au repérage et à la classification des mots prenant une majuscule dans le corps du texte. Pick out the words which start with a capital letter in the text proper. What do they refer to? Les élèves ont trouvé the United States, George Floyd, Botham Shem Jean, Floyd, Hitler's Germany, and America. Ils vont dire they refer to countries, the USA and Germany, and people, George Floyd, Botham Shem Jean, and Hitler. Ensuite, il faut réactiver ou faire déduire les repères culturels associés à ces noms grâce au contexte immédiat, donc aux adjectifs et aux verbes. Donc dites find the words, adjectives and verbs, that are in the immediate vicinity of George Floyd and Botham Shem Jean and therefore give us more information about them. Pour George Floyd, les élèves ont trouvé horrific. People were very shocked by the violence and injustice of his death. He was a black man who was killed by a policeman. He was suffocated. Pour les mots associés à Botham Shem Jean, tout d'abord les verbes. We find shot and killed. He was shot in his apartment by a white police officer. He was killed by a white police officer like George Floyd, ou bien as George Floyd was. The police officer went into his apartment illegally and killed him. Puis les adjectifs. Les élèves ont trouvé young, black, law-abiding, et ils vont vous dire qu'il s'agit d'un nom plus le verbe en ing, donc a noun and the verb in ing. They are the adjectives used to describe Botham Shem Jean. If you are law-abiding, you abide by or you respect the law. He wasn't a criminal. He was a good citizen who didn't break the law. He wasn't involved in any law-breaking activity. He wasn't a lawbreaker. He was innocent. He wasn't guilty of any crime. Donc le travail sur l'adjectif va permettre l'enregistrement du vocabulaire également. Ce début d'analyse de law-abiding va permettre ensuite un travail sur le lexique, sur les adjectifs. Le tableau présenté résume ce travail sur les adjectifs et fait ressortir leur sens actif ou passif. Si le temps le permet, vous pourriez aussi travailler la description de l'enfant adoptif de l'ami de Wiley Lowe qui apparaît à la fin du texte. Donc pour les adjectifs en ED, le sens passif avec le verbe plus ed, des exemples comme we are interested in the article, we are shocked, Wiley Lowe is convinced that something should be done, puis les adjectifs qui se forment avec un nom plus ed, qui décrivent un attribut, Lowe's friend's son is gifted or talented, ce qui veut dire he has got a gift or a talent. He is black, so he is most probably dark-haired and brown-eyed. He has got black hair and brown eyes. Pour les adjectifs en ing, donc en verbe plus ing, le sens actif, the article is interesting, ce qui veut dire it interests us. The story of George Floyd's death is shocking, it shocks us. Ensuite, vous pouvez travailler sur les adjectifs composés en nom plus le verbe en ing. Faites remarquer par les élèves que le nom au début de l'adjectif composé subit l'action en verbe plus ing. Cette action est faite par la personne décrite par l'adjectif composé. Donc des exemples, he's a law-abiding citizen. He's a citizen who abides by the law. Law-breaking activities are activities that break the law or that are against the law. Any self-respecting person is any person who respects himself or herself. They are English-speaking pupils. They are pupils who speak English. And record-breaking numbers are numbers that break records. There have never been so many. Il conviendra ensuite de commencer le travail sur where et when en poursuivant l'analyse des noms repérés.
Donc, demandez aux élèves, let's continue with the work on words beginning with capitals. You found Hitler's Germany in lines 9 to 10. What words follow it? Les élèves ont trouvé not 21st century America, which means the USA now. So why does Wiley Lowe talk about the two periods and the two countries in the same sentence? Les élèves vont pouvoir vous dire, he must be comparing them. He's comparing Nazi Germany and America today. There's the word not in front of 21st century America, so he might be opposing the two countries and the two periods. Encouragez ensuite les élèves à pousser l'analyse de la comparaison repérée. Find the subject described in the same paragraph and the nouns associated with it and explain. Vous trouvez the image of George Floyd with the nouns neck, asphalt and life. Expliquez. George Floyd was lying on the asphalt or the road. A policeman put his knee on George Floyd's neck to stop him moving, and George Floyd lost his life. Floyd repeated, I can't breathe. He was telling the policeman that he was killing him. He was asking him to stop. He was begging or he was pleading for his life, but he died. So the image is George Floyd's death, and Wiley Lowe is saying that the image is like what happened in Nazi Germany. Vous reprendrez toutes ces idées dans la trace écrite récapitulative qui vous permettra aussi d'analyser l'emploi de la voix passive et les structures comparatives. Donc, the author refers to two black men who were murdered by police officers, George Floyd and Botham Shem Jean. He underlines the horror of their deaths, calling Floyd's death horrific and stressing Botham Shem Jean's innocence. Botham Shem Jean was shot in his own home by a white police officer who ought never to have entered his flat. George Floyd was suffocated by a white policeman who knelt on his neck and prevented him from breathing, although Floyd was desperately calling for help. Wiley Lowe suggests that, just as Jews were persecuted and killed in Nazi Germany, so today in the US black men are being persecuted and killed. Jews were targeted because of their religion, while blacks are being targeted because of their skin color. The Nazi regime was anti-Semitic, and some American police officers are racist. Both black men in the USA today and Jews in Nazi Germany were the victims of prejudice, discrimination, and violence. Both black men in the US today and Jews in Nazi Germany were discriminated against. According to Wiley Lowe, what happened to Floyd and is happening to black men in the US today is as awful as the persecution of Jews in Nazi Germany. It is criminal and pitiless or merciless or ruthless. It shouldn't be happening in America today. La PRL peut se faire en anglais. We've already seen how the passive voice is formed. Can you explain why we have used it so much here? Pour donner quelque chose comme they are victims of other people's actions, but as they are the grammatical subjects of the sentences, we focus on them. They are the victims of injustice, and that's why we are more interested in them than in the people who did the actions. The people who did the actions are introduced by. Faites remarquer également le rejet de la préposition dans to be discriminated against. Ensuite, pour analyser l'expression de la comparaison, demandez aux élèves de repérer et commenter les structures utilisées. Nous avons just as et plus loin so, both, while et puis as plus un adjectif plus as. Il convient maintenant d'aborder ce qui est implicite dans le texte, d'aller plus loin dans l'analyse. Comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, je reviens tout d'abord sur la question who, car le texte présente un contenu subjectif fort et est construit autour d'une autre comparaison qu'il convient maintenant d'explorer avec les élèves, celle qui oppose un blanc privilégié à un noir aux États-Unis. Commençons par faire repérer les pronoms personnels sujets dans le texte. So, pick out the personal subject pronouns. Which is the most frequent? Les élèves ont trouvé I 4 times in line 1, then once in lines 8, 11, 12, 14 and 16. Demandez who does I refer to and why does it appear so often?
Pour la réponse, I must be Wiley Lowe. We know the document is an opinion column, and so the writer is telling us about himself, what he thinks, and what experiences he has had. Utilisez les repérages effectués pour travailler sur le contexte immédiat du pronom relevé. Ceci va aider les élèves à cerner l'opposition centrale formulée dans le premier paragraphe. So let's concentrate on paragraph 1, where I is repeated most often. What information are we given? He tells us that as a white man in the US, he has privilege. He means that because he is a white man, he has advantages in American society. He is treated better than other citizens, than black citizens. He is comparing himself with black men. There's the comparative form in lines 1 and 2, less than. Montrez aux élèves que les repérages déjà opérés leur permettent de déduire le sens du vocabulaire non connu, ici counterparts. L'association de ce nom et l'adjectif black aidera les élèves à trouver son sens. Rappelez les verbes déjà repérés qui étaient associés à George Floyd et à Shem Jean et demandez, thinking about the repeated verbs in the text and knowing the subject of the text, what do you think he is saying here? Ce qui donnera une réponse comme he must be talking about people who were killed by the police. He says statistics show he probably won't be killed by a police officer because he is white. He means black men in the States are killed more often by the police than white men are. White men aren't killed as often by the police as black men are. Black men are the victims of police brutality more than white men are. Pour élaborer la trace écrite avec les élèves, reprenez les structures comparatives utilisées à l'oral et enrichissez avec l'emploi de l'expression de la probabilité likely. Wiley Rowe says that in the US, if you are black, the probability or the chances of you being killed by the police are higher than if you are white. Black men are more likely to be killed by the police than white men are. White men are less likely to be killed by the police than black men are. It is more likely that black men will be killed by the police. Pour la PRL, analysez les structures comparatives et rappelez l'emploi de mots et de less, ainsi que les définitions des adjectifs courts et longs. Faites relever l'emploi de likely, l'expression de la probabilité. Faites remarquer également aux élèves que la voix passive est utilisée à tous les temps et à toutes les formes verbales. Ici, le gérondif being killed, à l'infinitif to be killed, et avec la base verbale be killed. Nous reviendrons ci-dessus tout à l'heure. Nous pouvons maintenant approfondir notre exploration de l'implicite en abordant la question why. Demandez aux élèves de repérer les répétitions dans le titre et dans le premier paragraphe du texte et de les expliquer en reformulant. Ils connaissent déjà le modal should, il faut encourager son réemploi et introduire ought to à l'oral pour préparer la trace écrite. Donc dites find the repeated words in the first paragraph and in the headline. What does Wiley Lowe mean? Right and privilege are in the title and the first paragraph because they are key words. Should is repeated twice in the first paragraph. It's like advice or an obligation. If things were fair in the USA, that's what the situation would be like. He says that all citizens who respect the law should be safe from police violence. Skin color shouldn't be important. Skin color shouldn't matter. Everyone should be equal. The police should protect everyone. Police protection ought to be everybody's right. It shouldn't be reserved just for whites. No one should be excluded. Pour la trace écrite, il conviendra donc de reprendre l'emploi de should, de ought to et de la voix passive. Et vous pouvez enrichir l'expression, par exemple, avec le gérondif en tête de phrase. Ce qui donnera donc Wiley Lowe says that all citizens who abide by the law should be safe from police violence, whatever the colour of their skin. Skin colour shouldn't be important, or skin colour shouldn't matter. Everyone ought to be equal. Not being killed by the police should be everyone's right.
Being safe at the hands of the police ought to be everybody's right, and not a privilege or a special advantage or a perk reserved for whites. No one should be excluded from this. Nobody should be denied this fundamental right, and yet it is the case in modern America. That is why he has written the letter, because he is horrified by the situation. Pendant la PRL, faites remarquer aux élèves que la base verbale suit should, mais l'infinitif suit ought, mais que ought ne prend pas de S. Vous pouvez éventuellement parler de la forme négative ought not to, et qu'il se comporte donc parfois comme un verbe et parfois comme un modal, d'où le terme semi-modal. Insistez bien aussi sur la prononciation de ought. Revenez également sur la voix passive et rappelez, comme déjà évoqué auparavant, que la voix passive est utilisée à tous les temps et à toutes les formes verbales. Ici, nous avons donc le gérondif, not being killed, et la base verbale, be excluded, be denied. Vous pouvez maintenant poursuivre l'étude de l'implicite en demandant aux élèves d'analyser les pronoms personnels déjà repérés pour les aider à répondre aux questions what for et how. Posez la question donc what other personal subject pronouns are there and say who they refer to. Other subject pronouns are he in line 16, his friend's adopted son, and we in line 7 and line 13. Let's analyse the first occurrence of we dans do we shoot middle-aged white men just because they are statistically more likely to be serial killers? I think not. Wiley Lowe uses we in line 7 because he includes his readers or his audience and himself. He must mean Americans in general because he is writing to an American newspaper and addressing anyone and everyone who reads it. He asks a question to get the reader's attention. Pour les bons élèves, vous pouvez aborder l'idée d'un poids de mesure exprimée par Lowe. Can you analyse Lowe's aim in asking the question? He means the police can't shoot someone just because statistics say that person is more likely to commit a crime. Serial killers are more often middle-aged white men, but the police don't go around shooting any middle-aged white man they meet because of that. He shows the double standard. Procédez ensuite à l'analyse de I think not. I think not sounds strange. We notice it because normally people say I don't think so. It sounds more determined. It's an emphatic way of saying he doesn't think so. Ensuite, pour l'analyse de la ligne 13, we in this house. Here, we must refer to his family. He tells his readers that his brother-in-law was a police officer who was killed while he was on duty or while he was working. He shares a personal story, and the story appeals to his readers' emotions and to their sympathy. He wants people to understand that he is not biased against the police. Pour la trace écrite récapitulative, encouragez les élèves à reprendre les éléments analysés et à utiliser les expressions du but. Abordez les solutions proposées par l'auteur et ce qu'il préconise, ce qui mènera forcément à l'expression de la volonté et l'emploi des propositions infinitives. Donc ça va donner Lowe aims at showing how much he appreciates the police and the work they do. He doesn't want to criticize hard-working, honest policemen. He wrote this paragraph to show he understands that their job is difficult and stressful. He admires their courage because they put their lives in danger in order to protect others. He wants people to understand that he's not biased against good police officers, but he is horrified by criminal police behaviour. He urges the government to pass laws so that police departments can be purged of these monstrous police officers. He encourages lawmakers to change legislation, and he would like police departments to be able to get rid of law-breaking officers. He says corrupt, violent and racist police officers should be got rid of. He tells Americans to stop pointless, endless discussions and to take action.
Lowe says there's no point or no use in just talking about the problem. He wants Americans to put an end to useless and time-consuming discussions. He wants them to stop making excuses and to face the harsh reality of prejudice and brutality in the police force. He expects them to create a fairer society. La PRL va porter sur l'expression de la volonté et la pression exercée sur autrui. Vous encouragerez les élèves à repérer et à analyser l'emploi des propositions infinitive. Soulignez la structure sujet 1 plus verbe 1 plus nom ou pronom complément pour désigner le sujet du second verbe à la forme infinitive. Pour la deuxième phase de PRL, travailler sur les adjectifs en less, qui sera très utile. Rappelez l'emploi auparavant de pitiless, ruthless, merciless et faites remarquer ici pointless, useless, endless. Enfin, on relevera également avec les élèves les structures passives utilisées comme be purged of, be counted, should be got rid of. Le travail sur le texte touche à sa fin. Il nous reste à récapituler en formulant à l'oral le but premier de l'auteur et en rappelant les techniques qu'il a mises en œuvre. What has Wiley Lowe written the letter for, then? He wants to persuade the Americans that something must be done. He wants to share his opinion and convince others. He wrote the letter to get his message across. He wrote to USA Today to be able to give his opinion on a topical issue to thousands of people. It's a way of fighting for a cause. Demandez ensuite how does Lowe persuade his readers that his ideas are valid. Recap the techniques he uses. Les élèves vont trouver. He underlines his personal involvement, but also includes his readers. He stresses black victims' innocence. He uses questions and the emphatic form. He changes from the modal should to must and uses repetition to underline how urgent it is to take action. La trace écrite finale fera la synthèse du but et des techniques de l'auteur. Il faut évidemment encourager les élèves à réutiliser le vocabulaire et les structures qui ont été travaillées tout au long des séances. So, can you sum up the author's aim and the techniques he uses to achieve it? Wiley Lowe wants to persuade Americans that something must be done about police brutality to black men. He wrote to the newspaper USA Today to share his opinion and convince others. He uses several techniques to get his message across. At the beginning, he recognizes that he is privileged as a white American, but shows in the article that he is indignant for others. He is horrified or outraged by the brutality and discrimination they suffer. He uses we to include his readers and make them identify with his standpoint. He uses a striking or a shocking comparison when he suggests America today is as brutal as Nazi Germany. He wants to shock people to make them react. He uses a question and an emphatic form to point out a double standard and grab his readers' attention. He shares emotional and personal stories, the death of his brother-in-law, the fear of his friend whose child is black, with his readers to appeal to their feelings. He starts by saying what should be done and finishes by saying what must be done. He's more and more emphatic. He stresses the innocence of the black victims and the inhumanity of the policemen who killed them. He repeats, "This must end," in paragraphs 3 and 6, to show that putting an end to discrimination and police violence ought to be an absolute priority in the States today. Enfin, en guise de récapitulatif, dans cette vidéo, je vous ai présenté le support, le contexte et les objectifs de cette étude pour ensuite indiquer des pistes pour aborder la compréhension de l'explicite par le biais des questions what, who, where et when et de l'implicite à partir des questions who, why, what for et how.
Les élèves auront repéré ou relevé les mots porteurs de sens, analysé et mis en relation les éléments repérés en s'appropriant le lexique et les structures présentes dans le texte et en s'exprimant à l'oral et à l'écrit pour rendre compte du document étudié. Pour le travail d'analyse et de synthèse, les élèves auront utilisé du vocabulaire et des structures qui n'apparaissent pas dans le document, mais qui sont nécessaires pour en débattre et pour en faire un compte-rendu pertinent et précis. Je vous retrouve dans un mois pour vous présenter une possible exploitation en compréhension de l'écrit d'un texte littéraire, cette fois-ci d'une œuvre théâtrale. Until then, goodbye.